Permitanme hablals hoy directamente, con calma y claridad, porque muchos adultos mayores en México están escuchando muchas cosas diferentes y se preguntan qué está sucediendo realmente. Claudia ha transmitido un mensaje importante que afecta directamente los pagos de pensiones, el apoyo financiero y los ingresos mensuales de los adultos mayores a partir de enero de 2026. Esto no es un rumor ni una conjetura. Se trata de instrucciones confirmadas, intenciones oficiales y cambios reales que los adultos mayores necesitan comprender para planificar sus vidas con más tranquilidad y confianza. En todo México, millones de adultos mayores dependen de sus pensiones para cubrir sus gastos de alimentación, medicinas, renta, servicios públicos y dignidad básica. Cualquier cambio anunciado, por pequeño que sea, puede generar preocupación o confusión. Por eso la actualización de hoy es tan importante. El mensaje se transmitió con claridad y el propósito fue simple. Asegurarles a los adultos mayores que no han sido olvidados y que el apoyo financiero sigue siendo una prioridad nacional de cara a 2026. Muchas personas mayores recuerdan épocas en que las pensiones eran inciertas, se retrasaban o no se ajustaban al aumento del coste de la vida. Los precios de los alimentos, el transporte, la electricidad y los medicamentos han aumentado con los años. Para alguien que vive con ingresos fijos, incluso un pequeño aumento en los gastos puede resultar abrumador. Por eso, la política de pensiones no es solo un tema político. Es un problema de supervivencia diaria para millones de familias. El mensaje de Claudia se centró en la continuidad, la estabilidad y el respeto a los adultos mayores. Enfatizo que los pagos de pensiones no son regalos ni favors, sino un reconocimiento a toda una vida de trabajo y contribución. Para las personas mayores, escucha esto es muy importante. Confirma que las pensiones se consideran un derecho, no un programa temporal que puede desaparecer sin previo aviso. A medida que se acerca enero de 2026, muchas personas mayores se hacen las mismas preguntas. ¿Continuarán los pagos? ¿Cambiará el monto? ¿Habrá retrasos? ¿Afectarán las nuevas normas la elegibilidad? Estas son preocupaciones razonables, especialmente para quienes dependen de los ingresos de su pensión como su principal o única fuente de ingresos. El objetivo de hoy es explicar lo que se sabe, lo que se planea y cómo las personas mayores pueden prepararse con calma y prudencia. El sistema de pensiones en México ha experimentado varias transformaciones a lo largo de los años. Algunos cambios mejorarán el acceso, mientras que otros generarán confusión. Lo que se mantiene constante es la necesidad de una comunicación clara. Las personas mayores no deberían tener que adivinar ni depender de rumores de vecinos o redes sociales. Merecen explicaciones directas en un lenguaje sencillo. Uno de los puntos clave del mensaje fue que los pagos de pensiones continuarán sin interrupción hasta 2026. Esta garantía es importante porque el miedo a las interrupciones causa estas, y el estas afecta la salud. Saber que los pagos continuarán permite a las personas mayores planificar sus gastos mensuales, la compra de medicamentos y el apoyo familiar con mayor certeza. Otro aspecto importante discutido fue el ajuste de los pagos para reflejar la realidad económica. Si bien ningún sistema puede eliminar por completo el impacto de la inflación, se reconoce que los ingresos fijos deben revisarse periódicamente. La intención no es solo mantener los pagos, sino asegurar que sigan siendo significativos en la vida real, no solo en el papel. Para muchas personas mayores, el pago de su pensión se usa con cuidado. Se divide entre alimentos, medicamentos, transporte y, a veces, una pequeña ayuda para los nietos. Cuando los precios suben, pero los ingresos se mantienen, las decisiones se vuelven difíciles. Por eso, el debate en torno a enero de 2026 no se trata solo de fechas, sino de dignidad y calidad de vida. También es importante comprender que los programas de pensiones forman parte de un sistema más amplio de apoyo social.
Funcionan en conjunto con el acceso a la atención médica, los programas de medicamentos y los servicios comunitarios. Cuando una parte se debilita, todo el sistema sufre el impacto. El mensaje enfatizo que las pensiones seguirán siendo un pilar central del apoyo social. A algunas personas mayas les preocupa que los cambios de liderazgo siempre implican riesgos. Temen que las nuevas administraciones recorten programas o modifiquen las normas repentinamente. Al abordar esta preocupación directamente, el mensaje pretendía reducir la incertidumbre reforzando el compromiso de proteger las prestaciones de las personas mayas. La estabilidad fue un tema clave, reiterado con cuidado para asegurar su comprensión. Otro problema que suelen plantear las personas mayas es el plazo de pago. Los retrasos crean graves problemas, especialmente para quienes viven al día. Enero es más difícil debido a los gastos de las vacaciones, el aumento de los costos invernales y en algunas regiones y las necesidades médicas. Garantizar los pagos puntuales a principios de año es fundamental, y esto se reconoció claramente. También se hizo hincapié en la transparencia. Se animó a las personas mayas a confiar en la comunicación oficial y no en información no verificada. Esto es importante porque las noticias falsas se propagan rápidamente y causan pánico innecesario. Saber dónde obtener información precisa ayuda a las personas mayas a mantenerse informadas sin estas. Para quienes reciben sus pensiones, el mensaje fue de continuidad. No hay necesidad de volver a solicitarlas en hay temer una cancelación repentina simplemente por el cambio de año. Los pagos, que se trasladan a enero de 2026, se planifican como parte de un compromiso continuo, no como una prórroga temporal. Para las personas mayas que se acercan a la edad de elegibilidad o que se inscribieron recientemente, la claridad es igualmente importante. Saber que el programa es estable les permite planificar su transición a la jubilación con mayor confianza. La jubilación no debe comenzar con miedo, sino con tranquilidad. El mensaje también reconoció que no todas las personas mayas viven la misma realidad. Algunas viven solas, otras con familia. Algunas tienen ingresos adicionales, muchas no. La política de pensiones debe considerar estas diferencias. Y si bien un solo pago no puede resolver todos los problemas, puede proporcionar una base sólida. Otro punto importante es comprender que los pagos de pensiones no están aislados de la economía en general. La planificación económica a nivel nacional afecta la financiación, la sostenibilidad y la planificación a largo plazo. Las personas mayas no necesitan comprender economía compleja, pero merecen saber que la planificación se realiza con la estabilidad a largo plazo en mente. La confianza se construye con constancia. Cuando los pagos ligan según lo prometido, mes tras mes, año tras año, la confianza crece. El mensaje pretendía reforzar esa confianza al exponer claramente las intenciones para enero de 2026 y años posteriores. También es importante que las personas mayas sean proactivas. Mantener la información personal actualizada, estar al tanto de los anuncios oficiales y planificar los gastos mensuales con prudencia contribuyen a la estabilidad financiera. Un sistema de pensiones estable funciona mejor cuando los beneficiarios están informados y preparados. A medida que profundizamos en esta discusión, queda claro que el mensaje transmitido no se limita a cifras o fechas. Se trataba de tranquilidad, respeto y reconocimiento. Se recordó a las personas mayas que su papel en la sociedad es importante y que su bienestar sigue siendo una responsabilidad nacional. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo funcionan los pagos de pensiones en la práctica, cómo podría ser enero de 2026 para diferentes personas mayas, cómo se adapta el apoyo financiero a la vida diaria y qué medidas prácticas pueden tomar los adultos mayas ahora para sentirse más seguros en el futuro. Al continuar esta importante conversación, conviene detenerse y analizar con atención cómo los pagos de pensiones afectan la vida diaria de las personas mayas en México.
Una pensión no es solo un depósito en una cuenta. Es lo que permite un adulto me despertar cada mañana con seguridad, sabiendo que sus necesidades básicas están cubiertas. Cuando los líderes hablan de pensiones, el verdadero significado se encuentra en cocinas, farmacias, mercados y hogares donde las personas mayas gestionan sus gastos mensuales con cuidado y responsabilidad. Muchas personas mayas viven con presupuestos muy ajustados. Cada peso tiene un propósito. Los precios de los alimentos, el transporte, las facturas de electricidad y las necesidades médicas deben equilibrarse cuidadosamente. Cuando una pensión llega a tiempo y en la cantidad esperada, genera estabilidad. Cuando hay incertidumbre, aunque sea temporal, el este desaparece rápidamente. Por eso, el mensaje sobre enero de 2026 se centró tanto en la continuidad y la fiabilidad. Las personas mayas merecen saber que sus ingresos no desaparecerán repentinamente ni se reducirán sin previo aviso. Uno de los puntos más importantes a comprender es que los pagos de pensión se planifican con mucha antelación. No se deciden mes a mes. Los presupuestos, la financiación y la planificación administrativa se realizan mucho antes de que el pago llegue a manos de la persona maya. Para cuando se emite un mensaje público, gran parte del trabajo preliminar y este hecho. Esto debería dar a las personas mayas la confianza de que los anuncios no se hacen a la ligera y que las promesas están respaldadas por una planificación. También es importante reconocer que los programas de pensiones están diseñados para proteger a las personas mayas de las crisis económicas y en la medida de lo posible. Si bien ningún sistema puede eliminar la inflación por completo, se está evaluando constantemente cómo el aumento de los costos afecta a los adultos mayas. Los alimentos, los medicamentos y el transporte tienden a aumentar más rápido que otros gastos. Y son precisamente en estas áreas donde las personas mayas gastan la mayor parte de sus ingresos. Reconocer esta realidad es el primer paso hacia una política responsable. Para enero de 2026, la expectativa comunicada fue estabilidad al comienzo del año. Esto es importante porque enero suele ser un mes difícil financieramente. La temporada navideña puede dejar a las familias con dificultades económicas. Y los meses de invierno traen gastos adicionales relacionados con la salud para muchas personas mayas. Saber que los pagos de pensión están programados y protegidos ayuda a los adultos mayas a afrontar este periodo con menos ansiedad. Otro problema que preocupa a muchos adultos mayas son los cambios administrativos. A veces, las normas cambian, se actualizan los formularios o se ajustan los procedimientos. Si bien estos cambios suelen tener como objetivo mejorar la eficiencia, pueden resultar abrumadores para quienes no se sienten cómodos con el papeleo o los sistemas digitales. Se les aseguro que no se prevén cargas administrativas repentinas simplemente por el cambio de año. Los adultos mayas no deben temer perder pagos debido a confusiones técnicas. Esto no significa que las personas mayas deben ignorar las comunicaciones oficiales. Al contrario, mantenerse informado es fundamental. Leer atentamente los comunicados oficiales, prestar atención a los anuncios de confianza y pedir ayuda cuando algo no está claro son hábitos importantes. El objetivo no es generar miedo, sino fomentar la concienciación. Muchas personas mayas dependen de sus familias para que les ayuden con las operaciones bancarias, el papeleo o el transporte. Este apoyo es valioso, pero también es importante que las propias personas mayas comprendan los aspectos básicos de su pensión. Saber cuándo llegan los pagos, cuánto espera y dónde buscar ayuda si algo parece mal empedera a los adultos mayas y reduce la dependencia de otros. El mensaje también hizo hincapié en el respeto. Las personas mayas no son receptores pasivos de ayuda. Son ciudadanos que han contribuido a la sociedad durante décadas. Los pagos de pensiones son un reconocimiento a esa contribución. Esta perspectiva es importante porque influye en el diseño de las políticas y en el trato que reciben las personas mayas dentro del sistema.
Otra consideración importante son las diferencias regionales. La vida en una zona rural no es igual que en una gran ciudad. Los costos, el acceso a los servicios y el apoyo familiar varían considerablemente. Si bien los montos de las pensiones pueden estar estandarizados, su impacto difiere según el lugar de residencia de la persona mayor. Comprender esto ayuda a explicar por qué es necesaria la evaluación continua. Los costos de la atención médica merecen especial atención. Muchas personas mayores gastan una parte significativa de sus ingresos en medicamentos y consultas médicas. Incluso pequeños aumentos en estos gastos pueden afectar negativamente unos ingresos fijos. Una pensión estable ayuda a garantizar que las personas mayores no tengan que elegir entre comida y medicinas, una decisión que nadie debería afrontar después de toda una vida de trabajo. El transporte es otro costo oculto. YAC para ir a citas médicas, visitar a familias o acceder a servicios esenciales, los gastos de transporte se acumulan. Una pensión estable ayuda a las personas mayores a mantenerse activas y conectadas, lo que es importante para la salud física y mental. La estabilidad financiera también tiene un componente emocional. Saber que los ingresos son seguros reduce el estrés, mejora el sueño y contribuye al bienestar general. La ansiedad financiera puede empeorar las condiciones de salud existentes y generar otras nuevas. Al reforzar la estabilidad para enero de 2026, el mensaje abordó no solo las necesidades financieras, sino también la salud emocional. Algunas personas mayores se preocupan por lo que sucederá si algo sale mal. ¿Qué pasa si se retrasa un pago? ¿Qué pasa si surge un problema con la cuenta? Se les aseguro que los sistemas de apoyo siguen funcionando para abordar los problemas cuando ocurren. Se anima a las personas mayores a buscar ayuda a través de los canales oficiales y en lugar de asumir lo peor. También cabe destacar que los pagos de pensión suelen sustentar a familias enteras. Y en muchos hogares, los ingresos de una persona mayor ayudan a cubrir los gastos compartidos o a mantener a los nietos. Cuando las pensiones son estables, el impacto positivo se extiende más a la del beneficiario individual. De cara al futuro, planificar se vuelve más fácil cuando la base es sólida. Las personas mayores pueden presupuestar con mayor confianza, planificar su atención médica y tomar decisiones informadas sobre su vida diaria. La estabilidad no significa lujo, sino previsibilidad, y la previsibilidad es invaluable. A medida que avanzamos, es importante recordar que las pensiones forman parte de un compromiso más amplio con el bienestar social. Reflejan valores sobre cómo una sociedad trata a sus miembros mayores. El mensaje transmitido pretendía reforzar esos valores y recordarles a las personas mayores que son valoradas y respetadas. Y en la siguiente parte, exploraremos cómo las personas mayores pueden prepararse de forma práctica para enero de 2026, cómo administrar los ingresos de su pensión con prudencia y cómo evitar fuentes comunes de confusión o desinformación. Continuaremos paso a paso, con un lenguaje claro, para que todas las personas mayores que nos escuchan se sientan informadas y seguras. A medida que avanzamos, es hora de centrarnos en la preparación práctica. Saber que los pagos de la pensión están previstos para enero de 2026 es tranquilizador, pero la preparación ayuda a convertir la tranquilidad en verdadera tranquilidad. Las personas mayores que toman medidas pequeñas y meditadas ahora pueden reducir el estrés más adelante y sentirse más en control de sus finanzas a medida que se acerca el nuevo año. Prepararse no significa cálculos complicados ni papeleo complejo. Significa comprender su ritmo mensual. La mayoría de las personas mayores saben cuándo suele llegar su pensión y cuánto tiempo debe durar. Dedicar un momento a revisar los gastos mensuales puede marcar una gran diferencia. Saber cuánto se gasta en comida, medicamentos, servicios públicos y transporte ayuda a identificar a dónde va el dinero y dónde pueden ser útiles pequeños ajustes. Uno de los hábitos más útiles es planificar primero los gastos fijos. El alquiler,
La electricidad, el agua y los medicamentos suelen priorizarse. Cuando los ingresos de la pensión son estables, estas prioridades se pueden atender con mayor facilidad. Enero suele traer un aumento en los costos de los servicios públicos, por lo que planifica con antelación permite a las personas mayores evitar sorpresas. Otro paso importante es mantener la información personal actualizada. Los cambios de domicilio, los datos de las cuentas bancarias y los registros de identificación deben estar siempre al día. Muchos problemas de pago no se deben a fallos del programa, sino a que la información desactualizada causa retrasos. Garantizar la precisión de los registros protege a las personas mayores de interrupciones innecesarias. También es recomendable levar un registro sencillo de los pagos recibidos. Esto no requiere tecnología. Una libreta con fechas y importes es suficiente. Este hábito ayuda a las personas mayores a detectar rápidamente si falta algo o se retrasa, lo que facilita la búsqueda de ayuda de inmediato. La comunicación familiar es otra herramienta valiosa. Las personas mayores deben sentirse cómodas al hablar de su situación financiera con familias de confianza, no por dependencia, sino por transparencia. Una comunicación clara ayuda a evitar malentendidos y garantiza la disponibilidad de apoyo si es necesario. Evitar la desinformación es especialmente importante en tiempos de transición. Los rumores suelen propagarse al final del año, generando temor a recortes o cancelaciones. Las personas mayores deben confiar en la información oficial y evitar tomar decisiones basadas en afirmaciones no verificadas. El pánico suele causar más daño que los cambios de política reales. La disciplina financiera no significa privarse de toda comodidad. Significa equilibrio. Reserva una pequeña parte de los ingresos para imprevistos, siempre que sea posible, puede brinda seguridad. Incluso una reserva modesta ayuda a cubrir emergencias sin estas. La planificación de la salud es igualmente importante. Enero suele traer citas médicas y renovación de medicamentos. Asegurarse de tener las recetas al día y planificar los gastos de salud ayuda a evitar decisiones difíciles más adelante. No se debe descuidar la conexión social. La estabilidad financiera contribuye al bienestar social, pero el apoyo social también contribuye a la estabilidad financiera. Las personas mayores que se mantienen conectadas con los recursos de la comunidad, sus vecinos y sus familias suelen recibir información y asistencia oportunas cuando las necesitan. Otro punto clave es comprender que las pensiones están diseñadas para fomentar la independencia. Las personas mayores deben sentirse empoderadas, no ansiosas. El mensaje transmitido enfatiza la dignidad y el respeto, recordando a los adultos mayores que sus necesidades son reconocidas al más alto nivel. Para las personas mayores que aún trabajan a tiempo parcial o reciben ingresos adicionales, la planificación cobra aún más importancia. Comprender cómo se complementan las diferentes fuentes de ingresos ayuda a evitar confusiones y garantiza el complemento de las normas aplicables. La paciencia también es importante. Los sistemas administrativos gestionan millones de pagos. Puede haber retrasos ocasionales, pero no son señal de abandono. Saber dónde buscar ayuda y mantener la calma ayuda a resolver los problemas más rápidamente. De cara a enero de 2026, el mensaje general se mantiene consistente. Se espera que los pagos de pensiones continúen, leguen de forma fiable y proporcionen una base de estabilidad. Se anima a las personas mayores a prepararse con calma, mantenerse informadas y confiar en el proceso. En la siguiente parte, analizaremos el significado más amplio del apoyo a las pensiones, cómo reflejar valores sociales y por qué mantenerse comprometido y informado es importante no solo para las personas, sino para la comunidad en su conjunto. Esta comprensión ayuda a las personas mayores a ver su papel no solo como beneficiarios, sino como miembros respetados de la sociedad cuyas voces importan. Al llegar al final de esta conversación, es importante detenernos y reflexionar sobre lo que todo esto realmente significa para las personas mayores de México.
El pago de pensiones no es solo una decisión política ni una partida presupuestaria. Es una promesa de que, tras años de trabajo, sacrificio y contribución, las personas mayores no se verán solas ante los desafíos de la vida. El mensaje transmitido sobre enero de 2026 pretendía reforzar esa promesa y ofrecer tranquilidad en un momento en que muchas personas mayores buscan certeza y tranquilidad. Comprende cómo funciona el apoyo a la pensión permite a las personas mayores avanzar con confianza y sin temor. Cuando la información es clara y fiable, resulta más fácil planificar la vida diaria, gestiona las necesidades de salud y apoyar a la familia de forma significativa. La estabilidad trae dignidad, y la dignidad trae tranquilidad. Por eso es tan valioso mantenerse informado y preparado, especialmente al acercarse un nuevo año. También es importante recordar que la seguridad financiera afecta más que solo las necesidades materiales. Influye en el bienestar emocional, la salud física y la conexión social. Una pensión estable permite a las personas mayores seguir participando activamente en sus comunidades, mantener su independencia y vivir con un propósito. Estos resultados benefician no solo a las personas, sino a la sociedad en su conjunto. El mensaje clave seguir es el de la confianza y la concientización. La confianza en el sistema se construye cuando se cumplen los compromisos, pero la concientización garantiza que las personas mayores se mantengan protegidas y informadas. Al prestar atención a las actualizaciones oficiales, mantener la información personal actualizada y planificar con cuidado, las personas mayores fortalecen su propia seguridad. La situación de cada persona mayor es única, pero la experiencia compartida es el deseo de respeto, estabilidad y reconocimiento. El apoyo a la pensión representa un reconocimiento colectivo a toda una vida de esfuerzo. Es un recordatorio de que el envejecimiento debe venir con cuidado, no con incertidumbre, y con tranquilidad, no con miedo. A medida que avanzan los próximos meses y se acercan a enero de 2026, tengan presente esta comprensión. No son invisibles, sus necesidades importan y sus contribuciones son valoradas. Mantenerse informado y preparado les permite afrontar el futuro con confianza, sabiendo que el apoyo con el que cuentan forma parte de un compromiso más amplio con su bienestar y dignidad.